पर्यटन विकास महामंडळातर्फे पणजीत कस्टम हाऊसजवळ असलेल्या सांता मोनिका जेटीचा कायापालट करण्यात आलाय। या ठिकाणी पर्यटकांना जलसफरी घडवणाऱ्या अनेक बोटी नांगरून ठेवल्या जातात। त्यांच्यासाठी आता चांगली सोय झाली आहे। या जेटीचं उद्घाटन सोमवारी करण्यात आलं। कार्यक्रम नाका हे हांवें पयलींच सांगलेलें, पण म्हाका दिसता काही खेपा सवये प्रमाणे खुर्च्यो घाल्यो गेल्यो आनी हांगा हे दवरलें। हांव पयलीं एक गजाल सांगूंक सोदता की जेटी एकदम फर्स्ट क्लास जाल्या त्या इंजिनियर्स, GSIDC आनी कन्सल्टंट बाब कामत हे तिगायकू हांव कॉंग्रेच्युलेशन दिता। इतली बरी जाल्या की गोंयांत नेवीक आनी कोस्ट गार्डाक वास्को बेन जेटी जाय। MPT बरोबर आमचे फिशींग जेटी, आमच्यो जेटी आनी MPTचे अशें हे करपाचें आहा। तातूंतय भितर म्हाका दिसता GSIDC कन्सल्टंट घेतले बरें जातलें, कारण क्वॉलिटी इज गुड टू द दो इट वॉज स्लायटली डिलेड बिकॉज ऑफ वेरियस रिजन्स। काम बरें जालां आनी इट कॅन एक्चुअली बूस्ट अप द support that is required. Floating ताका जर तूं फिंगर घालशात जाल्यार it can become one of the best place for yachts, small boats, and can boost river tourism to a large extent. एक आनेक हांगा एडिशन आहा जे खूब जाणांक खबर ना, हे परमिशन घेवपाक बरोच वेळ लागलो, कारण हांगा काही खेपा गोंयांत खंय परमिशन बारीक उरला काय म्हणून पळणारे लोक आहात। I was surprised when someone went to NGT in the matter of Mandovi Bridge. I think everyone who travels across ताका त्या मांडवी ब्रिजाची इम्पॉर्टन्स समजता, तो बेगीतल्या बेगीन जावंक जाय अशें ओरिजिनल आमी तो हांगा करूंक सोदी, सो दॅट पणजेकारांक येवपाक फास्ट जातलें। पण बऱ्याच पणजेकारांनी ओपिनियन सांगलें की थंय येवन ताजी ब्युटी, पणजेची ब्युटी मातशी डिस्टर्ब जातली हांगाची, म्हणून थरलें की थंयच करप तिसरो ओवरब्रिज, सो दॅट आवट एंड आवट जी ट्रॅफिक वता, हेवी ट्रॅफिक जी वता आनी आवट एंड आवट वता विच इज ऑलमोस्ट अबाउट 40%, ती ट्रॅफिक बेतींच्यान डायरेक्ट त्या ब्रिजा वयल्यान फोंड्या, वास्को किंवा मडगांव सायडीक डायवर्ट जातली। आनी हे आशिल्ले एक्झिस्टींग 2 ब्रिजीस कॅन बी वन वे ईच फॉर पणजी ट्रॅफिक ओनली। अशें करीत जाल्यार कंजेशनूय कमी जातलें, लोडूय कमी येतलो आनी पोल्युशन कमी जातलें। खूब जाणांक खबर ना, पोल्युशन इन दीस एरिया फ्रॉम गौरी पेट्रोल पंप अप टू सांताक्रूजचो तो रस्तो आनी मेडसे जंक्शन आनी पणजे हेवटेन भितर ड्युरींग द मंथ ऑफ नोव्हेंबर, डिसेंबर, जानेवारी टुरिस्ट येना सीजन आसता पळय, इन्क्रीजीस फ्रॉम 60 पार्टिकल्स पर मिनिट पर मिलियन ppm to 123, 120, 123, 126, 139 पर्यंत सुद्धा वता। On a peak day on 31st December, the pollution there is 139. Last year's figure, year before the last figure सांगता। The Captain of Port jetty is exclusively built. It's state of the art almost. That we've used material which is exclusive, and we expect to berth vessels at the jetty, which is approximately 185 meters in length. Vessels, especially inland vessels, and any other vessels, even MS vessels, merchant shipping vessels, and vessels of customs and NIO and fisheries and Navy and Coast Guard also can utilize this jetty. But basically they all have to be on a touch and go basis because they need to do their business and then move off the jetty. We've spent approximately 18 crores in the construction, and the second phase we have the terminal building, which is expected to come in shortly, and hopefully in the next year and a half we should have the terminal building also ready. The vessels with a deadweight tonnage of approximately 4,500 tons, that's the maximum which will be berthing alongside, proportionate to the bollard pull which the jetty is built for. We've written to NIO to do the AI report, so
I think it'll take a few months before we get the report and move on with the dredging. There are other conditions which are put up by the GCZMA, if I'm not mistaken. How are you all going about it? No, GCZMA has given us those conditions. They have given us the NOC. However, they said to dispose the material in certain areas, which we will be in compliance with. Material like? Sorry. What is the material? What material? No, the dredging material, whether it is sand or clay or shingles or shells, whatever material comes out of the dredging, if it can be utilized, which can be used for building purposes, we'll probably bring it back on the shore and, probably sell it and get some revenue out of it. But if it is mixed with things which cannot be utilized against the sand, I mean, we'll have to dispose it off at sea.